Welcome students. Today we discuss the topic is wastes of monopolistic competition. Okay. Wastes of monopolistic competition. Monopolistic competition. So என்னென்ன monopolistic competitions இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேமா? So first one is ideal capacity. Ideal capacity. So ideal capacity is unutilized capacity. The difference between the optimum output that can be produced and the actual output produced by the firm. Okay, so in the long run, the monopolistic firm produces deliberately output which is less than the optimum output. That is the optimum output corresponding the minimum average cost. Okay, so the monopolistic firm produces deliberately output which that is the output corresponding to the minimum average cost. Okay, so this is done so mainly create artificial and raise price. So this leads to excess capacity, which is actually a waste in monopolistic competition. So leads to excess capacity, which is actually a waste in monopolistic competition. So the MS quantity of output resource refers to unusual capacity. So previous class la nama paathom illayama nammaloda diagram onu paathom. So enna diagram paathom appadina quantity quality vechi namakku oru diagram paathom MR AC and MR and MC curve vechi oru diagram paathirukom. Okay, short run equilibrium ku adutha diagram irukuma. So 5.8 la oru diagram irukum. And diagram nama already paathirukom. So and diagram compare பண்ணும்போது so MF quantity of output refers to the unused capacity. Okay, so if OF is produced, the society will get larger quantity. Okay, larger quantity with lower price. Okay, so அதாவது இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அதாவது ஐடியல் கெபாசிட்டி அப்படிங்கும்போது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீணாக்கப்பட்ட சக்தி அப்படின்னு தமிழ் மீனிங். ஓகேடா, சோ வீணாக்கப்பட்ட சக்தி அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன், தட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் உற்பத்திக்கும் நம்மளுடைய உண்மை அளவு உற்பத்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான். தட் மீன்ஸ் அவுட்புட், ஆக்சுவல் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்
ஐடியல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீண்ட காலமா நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷன்ஸா இருக்கலாம், கம்பெனிஸா இருக்கும், குறைஞ்ச அளவு சராசரியா இருக்கக்கூடிய செலவு இருந்தாலுமே நம்மளுடைய தட் மீன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உத்தம அளவு உற்பத்தியை விட வேணுமெனே என்ன செஞ்சாங்க, குறைஞ்ச அளவு உற்பத்தி செய்யறாங்க. ஸோ இவ்வாறு நம்மளுடைய பற்றாக்குறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செயற்கையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆர்டிபிஷியலா நம்மளுக்கு இருக்கும் போது அத விலைய வந்து என்ன செய்யலாம், உயர்த்துறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அப்போ நம்மளுடைய அளவு வந்து எப்படி இருக்கும், வீணாக்கப்படுவதுதான் இதோட காரணமாகவும் இருக்கும். மோனோபோலிஸ்டிக்க பொறுத்தவரை என்ன இருக்கும், நம்மளுடைய அளவு, அதாவது போட்டியில சக்தி வந்து வீணாக்கப்படுவதுதான் முக்கியமா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. சோ 5.8 நம்மளுடைய அந்த 5.89 அந்த 9ஓட இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்எஃப் ஓட அளவு வந்து உற்பத்தி வீணாக்கப்பட்ட சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓஎஃப் ஓட அளவு வந்து என்ன செய்யறாங்க, உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்தா சமுதாயத்துக்கும் அதிக குட்ஸா வந்து எனக்கு குறைஞ்ச விலையில கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சோ அதான் ஓஎஃப் த சொசைட்டி வில் கெட் லார்ஜர் குவாண்டிட்டி வித் லோயர் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Second one, unemployment. So unemployment problems nareko. So under monopolistic competition, the firms produce less than optimum output. Okay, so firms produce less than optimum output. So as a result, the production capacity is not used to fullest extent. Okay, so the produced capacity, productive capacity is not used to the fullest extent. So this will lead to unemployment of human resources also. Human resources also. So அப்போ நம்ம வந்து மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷனை பொறுத்தவரை நம்மளுடைய நிறுவனங்கள் வந்து அதிக அளவுல உற்பத்தி அளவை விட குறைவான உற்பத்தி அளவை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிசோர்சஸ் வந்து முழுமையா பயன்படுத்தப்படலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. எனவே நம்மளுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும், முழுமையா பயன்படுத்துவதில்லை அப்படின்னே சொல்லலாம். இதனால மனிதர்களுக்கு வந்து என்னது இருக்கு, வேலையின்மை ரொம்ப நிறைய இருக்கும், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். தட்ஸ் ஆல். So next, third one is advertisement. Third one, advertisement. So there is a lot of waste is competitive advertisements under the monopolistic competition. So lot of waste in competitive advertisement. Okay, so under the monopolistic competition, the wasteful and competitive advertisements to lead high cost to consumers. So it's also claimed that advertisement cheat consumers by giving false. So the information about the false information about the product, false information about the product. That's all. Okay, so அப்போ நம்ம வந்து மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன்ஸை பொறுத்தவரை போட்டியின் காரணமா நம்மளோட விளம்பரத்துக்கு வந்து அதிக பணம் வந்து செலவிடுறோம். ஸோ இது வீண் விளம்பரங்களால இதனால கன்சியூமர்ஸ் வந்து விலை அதிகரிக்கிறது. ஸோ கன்சியூமர்ஸ்க்கு விலை அதிகரிக்கிறதுனால விளம்பரங்களோட உண்மையற்ற தகவல் மூலமா நம்மளுடைய கன்சியூமர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஏமாத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேடா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் too many varieties of goods. Okay, so fourth one, too many
varieties of goods. So நிறைய varieties of goods நமக்கு இருக்குமா? So என்னென்ன varieties of goods? So introducing too many varieties of goods is another waste of monopolistic competition. So the goods differ in size, then shape, then style, okay, and color. So இதுல எல்லாமே நமக்கு difference இருக்கு. So the reasonable number of varieties would be sufficient. So cost per unit can be reduced. Cost per unit can be reduced. That's all. So it's only the few varieties are produced in larger quantity instead of larger varieties with a small quantity. Okay, instead of larger varieties with small quantity. Okay, that's all. So next one is insufficient firms. Inefficient firms. So the monopolistic competition, inefficient firms charge prices higher than their marginal cost. Okay, amma? So charge prices higher than their marginal cost. So such type of inefficient firms should be kept out of the industry, but the buyer's performance for such products mostly due to the emotions. So emotions இருக்கும். So at the time the enables of inefficient firms to continue to exist. சிலவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, exit பண்ணிடுவாங்க, exist. So efficient firm cannot drive out the inefficient firms because something the efficient firms may not be able to spend money and on attractive advertisements. Okay, so first money spend பண்ணனும் நிறைய. Okay, then advertisement, attractive advertisements இருக்கணும். Advertisements இருக்கணும். Okay ma. Next, to lure the buyers, in reality the consumers are mostly emotional. So rather than the rational. So as started by Richard or started by Richard Taylor. Okay, so the Nobel Prize winner for the year 2017, the rational decision are made by the mind, then emotional decisions are heart. Okay, so இது வந்து நமக்கு என்னது, rational decisions are rational, then heart நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமா, emotional decisions. Okay, that's all. So இது வந்து நமக்கு என்ன இருக்கணும், monopolistic competitionsல உள்ளது. So அப்போ நம்மளுடைய செயல்திறன் குறைந்த நிறுவனங்கள், that means அததான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், inefficient firms அப்படின்னே சொல்றோம். So அப்போ monopolistic competitionsல இந்த மாதிரி inefficient firms வந்து தன்னுடைய அந்த இறுதிநிலை செலவை விட அதிக அளவுல வசூலிக்கிறாங்க. So இத்தகைய அந்த firms வந்து வெளியேற்றப்படணும். அதனால நுகர்வோர்கள் வந்து, that means consumers வந்து பெரும்பாலும் உணர்ச்சி தூண்டுதலால இத்தகைய குட்ஸை வந்து வாங்குறனாலயோ நம்மளோட திறமை குறைவான அந்த firms வந்து வெளியேற்ற முடியறது இல்ல, அப்படிதானே? சோ மேலும் அது மூலமா நம்மளுடைய inefficient firms வந்து கன்சியூமர்ஸ கவரக்கூடிய விளம்பரம் செய்யறாங்க, போதிய அளவுல செலவு செய்யறது இல்ல. ஓகே, சோ இதனால திறமை குறைஞ்சான அந்த firms வந்து வெளியேற்ற முடிய மாட்டேங்குது.
சோ 2017க்கான நோபல் பரிசு பெற்ற அந்த ரிச்சர்ட் டெய்லர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நுகர்வோரை வந்து உணர்ச்சி வயப்பட்டவங்களாக இருக்கிறனாலதான் அன்னைக்கு வந்து பகுத்தறிவு வந்து செயல்படல. தட் மீன்ஸ் நமக்கு மைண்ட் எதுவுமே செயல்படல. சோ பகுத்தறிவான முடிவுகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா மனமாகவும், உணர்ச்சி வயப்பட்ட முடிவுகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு காரணமாக இருக்கிறது இதயமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட் மீன்ஸ் அந்த மைண்ட் வந்து ரேஷனல் ஆகும், ஹார்ட் வந்து எமோஷனல் ஆகவும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யறாங்க, முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே. So next one, monopoly-க்கு அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள கொடுத்திருக்க அந்த monopoly-யை நீங்க நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. Monopoly is a market structure in which there is only one buyer of good or service. If there is only one customer for a certain good, that customer has monopoly power in the market for that good. Monopoly is analogous to monopoly, but monopoly has market power on the demand side rather than the supply side. Okay. So அதே மாதிரி இன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாரு, monopoly-க்கு bilateral monopoly. So bilateral monopoly refers to a market situation in which a single producer of a product faces a single buyer of that product அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து bilateral monopoly, monopolyனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? bilateral monopolyங்கிறது இருமுகமான monopoly அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படிங்கிறது என்னது, நம்மளுடைய மார்க்கெட்ல ஒரு குட்ஸ வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து குட்ஸ வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா வாங்குபவரையும் அதாவது குட்ஸ விற்கிறவங்களும் வாங்குறவங்களும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அதான் bilateral monopoly அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, டியோபோலி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இருவர் இருக்கக்கூடியது. டியோபோலி, டியூவல் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் டியோபோலி அப்படிங்கிறது இருவருக்குள்ளேயே அந்த முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பாருங்க. Duopoly. So duopoly is a special case of the theory of oligopoly in which there are only two sellers. Only two sellers. Namely, two sellers. So both the sellers are completely independent and no agreement exists between them. அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸும் கிடையாது. ஓகேங்களா? So no agreement. So no agreement exists between them, even though they are independent. So even though they are independent. A change in the price and output of one will affect the other. So and may set a chain of reactions. A seller may, however, assume that his reward is unaffected by what he does. In that case, he takes only his own direct influence on the price. இது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்னது இல்ல, பாதிக்கப்படுறதே இல்ல. ஓகே. சோ அப்படி நினைச்சுக்கிடுவாங்க. அதன் அடிப்படையில தன்னோட விலையை என்ன செஞ்சுக்கிடுவாங்க, நிர்வகிச்சுடுவாங்க. தன்னோட நடவடிக்கையால தன்னோட எதிரி என்ன செய்யப்படுவதில்ல, பாதிக்கப்படுறதில்ல. ஓகே. அதனால அவங்களே என்ன செஞ்சுக்கிடுவாங்க, டைரக்டா விலையை வந்து அவங்களே பிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஓகே. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த பிரைஸ். சோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டியோபோலி கொடுத்திருக்காங்கம்மா. என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first character is each seller is fully aware. Each seller is fully aware of his rival's motive and actions. அதாவது ஒவ்வொரு விற்பனையாளரும் தன்னுடைய போட்டியின் நோக்கமாக மற்றும் செயல்பாடுகளை வந்து முழுமையா அறிஞ்சுக்கிடணும். தான் ஃபுல்லி அவேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
Okay, so next one, both the sellers may conclude, அது கல்யூடுன்னு நம்ம கொடுத்திருப்பாங்க. So அத கட் பண்ணிட்டு அது concludeன்னு போட்டுக்கோங்க on all matters regarding the sale of the commodity. Okay, so both the sellers may conclude on all matters regarding the sale of the commodity. Okay, so may conclude. Third one is they may enter into a cutthroat competition. Okay, so அப்ப என்னது முறையற்ற ஒரு கழுத்தறுக்கும் போட்டியில வந்து என்னது ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. cutthroat competition அர்த்தம். So fourth one, there is a no product differentiation. No product வேறுபாடு இல்லை எந்த பட்டங்கள்லயும். Differentiation. Okay, then fifth one, they fix the price for their product with a view to maximizing their profit. Maximizing their profit. Okay, that's all. So next one is oligopoly. So what do you mean by oligopoly? So oligopoly is a market situation. There are few firms. Oligopoly. Okay. So the oligopoly is a market situation which there are a few firms selling homogeneous or differentiate product. Homogeneous or differentiate product. So examples என்ன சொல்லலாம்? Oil, gas. Okay, so it is difficult to pinpoint the number of firms in competition among the few. So with only the few firms, the market direction only firm is likely to affect the others. The oligopoly. So oligopoly na enna appadina இத வந்து சில்லோர் முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்போ மார்க்கெட்ல சில நிறுவனங்கள் ஒரே மாதிரியா அல்லது ஒரே வித்தியாசமான குட்ஸை வந்து உற்பத்தி செய்யும். உதாரணம் என்ன சொல்லலாம், எண்ணெய், கேஸ், வாயு இதெல்லாம் சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா எத்தனை நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட முடியாது. சோ சில நிறுவனங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு நிறுவனத்துல நடவடிக்கை, அதோட நிறுவனத்தோட நடவடிக்கையை வந்து என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது, மற்ற நிறுவனங்களோட நடவடிக்கைகளை பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதான் ஆலிகோபோலி. ஆனா இந்த டியோபோலியில வந்து நம்மளுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு எந்த அஃபெக்ஷன்ஸ் அஃபெக்டும் ஆகாது. பட் இதுல வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, சோ அப்ப ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆலிகோபோலி பார்க்கலாம். Features of oligopoly. So என்னென்ன features இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். So first one, few large firms. Few large firms. So few large firms அப்படிங்கும்போது first நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா very few big firms own the major control over the whole market by producing major portion of the market demand. So சில நிறுவனங்கள் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்ல முழுவதுமா உற்பத்தி மற்றும் தேவையை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடும், கட்டுப்படுத்தும். அதான் few large firms, சில பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கும். ஓகேங்களா? So second one என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா interdependence among firms அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so the price and quality decisions of the particular firm are dependent on the price and quality decisions of the rival firms. So சில நிறுவனங்கள் இந்த விலை மற்றும் அவங்களுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் அளவை வந்து நிர்ணயிக்கிறதுல முடிவுகள், போட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அது மற்ற நிறுவனங்களை என்னதான் இருக்கும், சார்ந்துதான் இருக்கும். அதான் இன்டிபெண்டன்ட், இன்டர்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, third one, group behavior. Group behavior. So the firms under oligopoly realize the importance of mutual cooperations. So cooperations irukudla. Then fourth one, advertisement cost.
So the oligopolistic could raise the sales either by advertising or improving the quality of the product. So இதுல அதனால என்ன ஆகும், advertisement cost வந்து நம்மளுக்கு increase ஆகுது. So next one, nature of product ஓட nature. So the perfect oligopoly means the homogeneous products, and imperfect oligopoly deals with a heterogeneous product. Okay, that's all. Then sixth one is price rigidity. So it implies that prices are difficult to change. The oligopolistic firms do not change their prices to the fear of reverse reactions. இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. ஓகேங்களா, விலையை மாற்றாம இருக்கிறதுக்கு காரணமே எதிரிகளால போட்டி பற்றிய அச்சம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் விலையை மாற்ற மாட்டாங்க. தான் பிரைஸ் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்க புக்ல ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருமா, சாரி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கம்பேரிசன் among the features of various markets. So first பாருங்க features, perfect competition, monopoly, monopolistic competition கொடுத்துருக்காங்க. So number of products வந்து இங்க numerical, only one product, many products இருக்கும். ஓகே, அத லார்ஜ் ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. So nature of the product பாத்தீங்கன்னா homogeneous perfect substitutions இருக்கும், யூனிக்கா இருக்கும், இங்க டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா. So next one வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஓவர் பிரைஸ் வந்து பிரைஸ் டேக்கரா இருக்கும், நெக்ஸ்ட் பிரைஸ் மேக்கரா இருக்கும், தடை இல்லதா இருக்கும், நெக்ஸ்ட் எளிதா இருக்கும். சம் கண்ட்ரோல் டிபெண்டிங் ஆன் பிராண்டட் லாயல்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சோ அதிகாரப்பூர்வமா முத்திரை விட அதிகாரம் மூலமா ஓரளவு கட்டுப்பாடோட இருக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும், பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி ஃப்ரீயா இருக்கும். சோ ப்ராஃபிட், அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் இன் ஷார்ட் ரன், நார்மல் ப்ராஃபிட் இன் லாங் ரன். So monopoly profit, abnormal profit in short run, normal profit in long run. That's all. So market knowledge, complete, partial. So IR curves பாத்தீங்கன்னா parallel to x-axis perfectly elastic, parallel flat more elastic, steep. So இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயங்களை அவங்க திருப்பி ரெக்கால் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. So next quantity very large, less compared to perfect competition, substantial. Next price பாத்தீங்கன்னா uniform and low, then high, moderate and varied. Then market power வந்து nil, absolute, limited அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, that's all. So next வந்து multiple choice questions நீங்க வந்து நல்லா தரவு பண்ணிடணும். Next இம்பார்ட்டன்ட்னா selling cost important, excess capacity important, define கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் இங்க இம்பார்ட்டன்டா படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள். Okay, so next class we will see. Thank you students. Thank you.